Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Teg and hi. First of all, I'm so sorry for being late as always, but I shouldn't explain things right here because for all who know me know what's going on, how busy life is here, and COVID thing sucks, of course. And yeah, आप explanations नहीं दवांगे, आप वीडियो बनावांगे. रीज़न आज मैं सोचा वीडियो बनावांगे बिकॉज पिछले कुछ दिनों तो आई वॉजंट फीलिंग लाइक 100% ऑफ माई सेल्फ. आई वॉजंट फीलिंग कॉन्फिडेंट. आई वॉज फीलिंग very insecure. I was insecure about having no friends here. I was insecure about people not making time for me. I was insecure about the way I'm looking. I was insecure about the almost everything. So I thought, let's do something that I love. Let's face camera. And I find out that I'm insecure in front of camera too, which isn't a good thing, which isn't a good sign. So I decided to pamper myself whole freaking day. Yes, I'm gonna do it with you guys so that you guys are not bored and I have some content. What's content? I know, right? That's the problem. I am judging myself, I am correcting myself, and I'm not treating myself right. So लोकां दा पता नहीं, but I need to treat myself better, right? इसलिए आप आज सारा दिन अपने आप ਨੂੰ पैम्पर करांगे. So आज मैं जा रही हूँ कनाडा च पहला हेयर कट लैन, which is exciting for me, but which is little bit weird because COVID things have messed up everything. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ हेयर कट ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਲਮੋਸਟ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ. ਆਲਮੋਸਟ ਕੀ ਪੱਕਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਆ. ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾ हेयर कट ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਟਸ ਬੀਨ 11 months ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਟਾਏ. ਆਈ ਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ हेयर स्टाइल ਤੋਂ. So which is pretty messed up for me right now. So we are gonna fix it and hopefully अंदर दा भी थोड़ा fix हो जाए. So I'm gonna take you guys with me. Let's go. And I am not faking any positive energy here. I'm not faking any negative energy here. I am just taking a platform as sharing my feelings because you can't say it to everybody, but you can say it to camera apparently, which I'm trying to do. I don't know if this vlog is coming or not, but I'm making it. So let's go. Please no negative comments कि इन्ने पैसे खर्च रही हैं अपने आप दे उत्ते थोड़े जे बचा ला फीस दे लई. I'm not asking. You're not paying my bills. So please be a little genuine in comments if you want to comment. And if you're my friends, subscribe to my channel and be the part of supporting someone. And see you guys when I'm having my haircut. So we are in the way with the Hathiar. So guys, ਤੁਸੀਂ line ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ. I'm not trying to take anybody in a video because people get offended here, but this is a line to go to bank. Wow. And this is where I'm gonna go get my haircuts, Chetters. चलो देखते हैं अंदर वीडियो बना देते हैं कि नहीं. कि मैंने लगा कि बाहरों भी कितना दरवाजा होएगा, बट आई कैंट सी इट. हुण आप अंदरों जाने ते एंट्री मारते हैं. सो दिस इज़ द मॉल. वेल ऑफ कोर्स एवरीबडी नो किहड़ी सिटी च मैं रहनी हाँ. नहीं पता तो पेंटिकटन च रह रही हाँ. दिस इज़ द ओनली मॉल हेयर. सो वी आर एंटरिंग इन द मॉल. वेट, is this open? Okay, this isn't automatic door. There is an automatic door. This is the only mall we have in this city, Penticton. Things are turning back to normal, but they're not pretty normal right now. Let's go. जिन्होंने इस साइड से जाना हो इस साइड वॉक करेंगे, जिन्होंने उधरों आना हो उधरों आएंगे, which is a good thing. And I am here. I'll ask them if they are allowing me to make video. Only then I'll make video. Otherwise, see you after a haircut.
हेयर कट इज डन एंड आई लव इट। मैं थोड़े शॉर्ट नहीं करवाए, पहले तो मैं सोचा सी बहुत शॉर्ट करा लूँगी पर इन्ना जिगरा किथे। सो हेयर कट इज डन। हुण आपां मॉल चलांगे, थोड़ी जी शॉपिंग करांगे ते उस तो बाद आपां नेल्स करान जावांगे। लेट्स गो। कुछ नहीं लिया हाले तक, जो लियाओ मैं हजे दसना नहीं इत्थे। बट आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ नाइस बैग। आई कैंट, आई एम लाइक लुकिंग फॉर अ पोशेट काइंड ऑफ थिंग एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ नाइस पेयर ऑफ footwear. I don't have any black footwear, sad, so I'm looking for that but can't find it again. So we are changing the shop, we are going somewhere else now and let's get the nails done first क्योंकि time हो गया appointment का। थोड़ी सी क्लिप ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਨੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲਮਾਰਟ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਂਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹਲੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਨਫ। ਆਈ ਲਾਈਕ them. What do you think about them? So I'm gonna go inside Walmart and see what I do here. I don't know. I hope you guys are not getting bored. I entered the wrong door. Embarrassing. Sorry guys. So मैं सोच रही कि हेयर कर्लर ले ला पर I'm stuck in between these two but I'm thinking to get this one. I'm thinking कि मैं आ वाला लूँगी भी, ये वाले काफ़ी एक्सपेंसिव आ तो मैं इन्ने हेयर कर्ल करने नहीं आ। सो दिस इज़ एवरेज। एक पासे सोच रही हाँ आह ले ला, एक पासे सोच रही हाँ पर हम फिलहाल बाइंग दिस वन। नहीं सही लगा तो एक्सचेंज करके आ ले जाएंगे। So here it is. So guys, I'm so tired walking here and I can't find anything except the curler and hand cream. Thinking to buy a concealer and kajal but I don't know. India to like ऐसी जो like ऐसी। Oops, I'm walking wrong. No, I'm right, they're wrong. I love these signs here and I want to buy some concealer and kajal. Let's find out what I get. I am here. I don't know my shade. I forgot watching it before leaving home. Meri kamzori lipsticks. This aisle is a heaven. Okay, let me find out the stuff. Boring person. I decided to not buy anything else instead of curler and now I'm going back home. Such a boring person. Can't even have fun. Sorry. सोचा सी कंटेंट दूँगी पर मैंने लगता नहीं है। बोरिंग जा छोटा जा व्लॉग आएगा, गल्लां बातां वाला ही लग रहा। चलो नेवर माइंड। चंगा लगे तो सब्सक्राइब कर दो चैनल नू। हाले ख़त्म नहीं हो रहा वैसे व्लॉग, हाले कर जावांगे। Hi guys, how do you like my style? I know I'm just way too stylish. सूरज बहुत ज़्यादा पै रहा अखां नू ते I can't watch without my glasses, so you know style। ਆਪਾਂ चले ਹੁਣ कुछ खान पीन ते क्योंकि इत्थे एक नवी जगह खुली आ, चलदे आ देखदे आ किदां दा फूड आ। Because it's a self pampering day, I am not cooking. Of course I'll be cooking when I'm home. Okay, let's go. So this is a beautiful area of downtown. देखण ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਆ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ I shouldn't comment about it, but yeah. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। I don't know ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ। Yeah, destination is 1 minute away and I'm hungry. Yay, green light हो गई। गाइस मैं कुछ ज़्यादा बोर तो नहीं कर रही। चलो कोई नहीं, जो ज़्यादा बोर कर रही हुई तो पिछों की आवाज़ काट दूँगी। But I just love this area. I love those flowers on the sides. So look at this happiness on my face. Of course, we are having food. So we are at Penticton Indian Cuisine, which is a new place open up here.
let's see what I find to eat here. I'll share my food with you guys. Let me decide. So the food is here. This is of course rajma, chawal, raita, and I've ordered one more thing. I'll shoot it when it will come. And the other thing I ordered is momos. Yes guys, I'm gonna have momos after a year. Let's say 11 months. Yeah, it's almost a year. But yay, I'm so excited to have them. So here we are. She doesn't like anyone to know her name, so we'll call her a stupid girl. So stupid. Hey stupid, say hi. Say hi to my YouTube channel. Hey, you're so mean to my followers, my subscribers. Ugly. She said she look ugly. Guys, please let her know how does she look in comment sections below. So we are here and she don't know we are vlogging. So I'm gonna surprise her. Hello, everybody. Hi, Chloe. Oh. Say hi here. Hello. We are vlogging. Oh, okay. Wonderful. You just said I am a siapa. you're a siapa. I am a siapa. You're a total siapa. Yes, always. How about you, idiot? No. How about you? No. We're sitting here talking about a co-worker and enjoying the ice cream and the sun. Okay, bye for now. Hi guys, as you can see, aapa ghar aa chuki hain, main baal baan chuki hain because I'm not used to get all that pretty feeling on my face. Zulfa mote bajdiyan, sona feel hunda. I'm not used to it. So, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਗੰਦਾ ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕਰੂੰਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਊਂਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕੰਟੈਂਟ ਜੇ ਅੱਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਸੀ ਯੂ ਗਾਇਸ ਲੇਟਰ ਹਾਈ ਅਗੇਨ ਗਾਇਸ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਹੋਮ ਅਲੋਨ ਫਰਮ ਸਿੰਸ ਲਾਈਕ 4:30 ਯਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਿਆ ਟਮਾਟਰ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਮਿਕਸ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਸੋ ਗਾਇਸ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ 11 so I think this is the best time to end the vlog right here and if you had fun watching my daily routine which is pretty boring you can see it was interesting today trust me it's more boring than that then like share and subscribe to my YouTube channel and I hope to come with better content in the future so good night for now. Bye bye.